empecé a trabajar en maquila y me dio mucha oportunidad a maquila. Entonces, todo el ciclo de lo que es maquila sí me lo sé, sí lo viví. Me gusta igual a despachar clientes y empacar. Siempre estoy en movimiento, siempre. Ya yo se los muestro al cliente. Si el cliente los acepta, yo se los llevo y ya ellos sabrán el proceso que lleva para los conos, ¿verdad? También se forran botones para camisas así pequeñitas. He forrado botones, puedo forrar botones. Estamos innovando una nueva máquina que se encarga de hacer entorche de pita. Empresarios, siempre hay que intentar cambiar, mejorar, sobrevivir. Factories in places like Guatemala often take flack for using low-wage labor to steal American jobs. But that's not the full story. Because cheap T-shirts and other imports don't just help Americans stretch their budgets. They're also a lifeline for millions of others in some of the world's poorest places. Yo llegué aquí a Guatemala, era 1989, casi 35 años. So my dad studied Spanish in college. He went to the International University in Korea. After he graduated, he got hired by a company who had textile factories in Central America. He traveled to Guatemala on a business trip. He loved it so much, he decided to stay. I think he saw the opportunity of business here. He saw how the textile industry has opportunity to grow here. Yo pensaba que mi propio quiero trabajar en negocio doméstico. Entonces yo trabajaba en maquila. Entonces yo empezaba esta empresa. Esa empresa es de venta de hilo. Esa empresa es una cosa de alguna parte, comprando reciclando de hilo, alguna parte importante de China y así vendiendo al mercado doméstico. Contrary to what you might hear, globalization doesn't just benefit giant multinational corporations. It also helps small entrepreneurs and their workers, boosting local incomes and global stability. In Guatemala, we have seen many changes. One of the big changes is moving from very manual jobs towards jobs where we really add a lot of value. And the textile industry is part of that. Cheap labor is not enough. I mean, the world today needs productive labor. Es muy importante la clasificación de hilo acá para nosotros ya venderlo y que lo exporten para otro país. Eso es muy interesante porque ya también uno ya piensa de que entonces uno tiene que hacer mucho mejor el trabajo para que la calidad sea buena. So when we are picturing a t-shirt, all you see is a piece of textile and maybe some maneuver behind that. But in order to get to that point, it easily involves at least the hands of 1,000 to 2,000 people in total. It involves yarns, spinning the yarns, kneading it to a fabric, dyeing it to the color that you like, and making it into a style that goes through a line of production, what we call cut and sew, until it actually ends up as a garment. Then we have to pack it in a way that customer likes it to be packed because it has to be stored in their stores, and before that it has to go to the distribution center. Que se exporta para Estados Unidos, en la ropa de Estados Unidos. Y es algo increíble porque según yo también solo para acá era. Que si no se va afuera del país. Es muy impresionante ver hasta dónde llega el trabajo, por así decir, manual de uno para otros países, sin que uno lo sepa. So everything is more complex than just a piece of garment. A U.S. free trade agreement, the same kind of deal that challenged places like West Point, Georgia, helped nurture the textile business in Guatemala. Here, it changed both lives and entire communities. If something grows, anything that is related to that
also grows. So for example, the textile apparel industry hires a lot of people, and that creates a local business to boost their small businesses like restaurants or little transportations or any services around the area. One little business or one entrepreneur starts, then competition arouses, then complementary products or complementary businesses started to arouse. So it's like magic. And many people can think, oh, the drill down effect that people think about business people or entrepreneurs, oh, they're benefiting themselves. Of course, if not, they will close their business. But to be successful, they have to benefit their customers. And if they do it right, they're gonna grow. And if they grow, then all these other ripple effects start to happen. Yo tengo una hija que se llama Madison Barrera, tiene 8 años. Todo el sueño de una mamá es que los hijos estudien y que se gradúe y que sea una mejor persona y que ayude también a las demás personas que necesitan. Por eso, yo soy empresario para mi familia y familia de mis empleados, juntos, ambos lados. So instead of leaving Guatemala, people have made a life here, thanks to a simple, cheap t-shirt and globalization. La verdad, ese trabajo me ha ayudado mucho a mí. Pero he aprendido demasiado estando aquí, cosas que pues nunca pensé aprender. O como niñera sería algo que nunca hubiera aprendido. Ayudar a mi familia, sacarlos adelante, y tal vez con este trabajo yo podría comprarle algunas cosas, ¿verdad? Algún terreno o algo. Como toda persona, uno busca la manera de superarse, tener una estabilidad económica. He aprendido bastante. So that's what markets do. Is just bring products, bring information, but most of all, bringing solutions to needs and to dreams of many people. And that's amazing whenever you see it.